jsme zpátky v aréně, kde bude pokračovat bitva národů a budeme svědky bitev všichni proti všem. To znamená, čeká nás hromadná řež. Jsou to takové exibiční duely, ale všichni jdou do toho naplno. And we're even, I think. If I'm counting correctly, that should be 8 versus 8. And off we go with the women's all versus all. Now the first task for the fighters here is remember who belongs to me and who doesn't. Good shot from the Australian fighter, Sky Burney there. And there's a pot of armor coming off there. Vypadá to, že dvě Izraelky jsou velmi silné v těchto soubojích, stále přežili tuhle bitvu. I think some misunderstanding there. The Australia now taking her own teammate out. No, that was not her teammate, pardon me for the confusion on my side. What a good takedown there. I was confused now. There you can tell I'm sitting up here in the stands. I'm the one who should have the overview, and I obviously don't. A vypadá to, že za chvíli přijde na řadu odveta. The teams are lining up for round number 2 now. Musíme také připomenout, že všechno to jsou ženy, které teď můžete vidět dole na bojišti. Jde o speciální kategorii. Přeci jenom tomuto sportu se věnuje většina mužů, žen je málo, ale i oni si chtějí vyzkoušet tyhle hromadné bitvy. A tak poskládali týmy z různých národností a vrhají se do sebe, tak jak jejich mužští kolegové. And I think there's one Czech fighter more now on the list. One of the
West fighters goes off. I won't lie to you, this is confusing the hell out of me. Už se opět ozývají čeští fanoušci. I české bojovnice jsou teď dole na place. And one of the Argentinian fighters now leaving the list. V této ryze ženské bitvě. Všichni proti všem. So now 8 versus 8 in the women's all versus all. Pokud dobře počítám, tak je to 8-8. Tak pojďme holky podpořit, ať vidíme pořádný boj. And I can't wait until we get a full-fledged women's bowhood category here at Battle of the Nations. One of the Israeli fighters now being taken out. And there comes the flying Australian. Češka tam teď zasadila tvrdý úder ze zadu do hlavy Francouzce. Ale Francouzka jí vše oplatila a skolila Češku na zem. And a hard shot from the Australian, to the delight of the crowd, with a shield to the face. And down goes another one. The Australian Sky Burney apparently more of a bullhood fighter than anything else. And that's a second round win for the team from the, what is it? The Westside, I think. Judging by the course of the sun, that should be the Westside. Tak tyhle dámy si zaslouží velký potlesk. Díky. And I think we're going for yet another round. Hi, are you from the Czech Republic? Yeah, from Prague. Why are you interested in this kind of sport? Oh, I like it, and I'm fencer too, so I have friends here, and I'm here to support them. How are the emotions here? What are your personal feelings? Oh, yes, it's emotions. It's our national team here, so we can support him. It's fine. Would you like to try it yourself, to be on the lists, to wear the armor?
No, for me it's a little bit too hard, and it's expensive too for our equipment. It's expensive, so. Which team apart from from the team of the Czech Republic seems to be interesting for you? I don't. Which team is interesting for you? What? Except Czech Republic, I like Poland or United Kingdoms. Why Poland? I have some friends from Poland. Did you come here only with your daughter, or there is the whole family here? Only with my daughter, and I have friends here. Yeah. Thank you very much. We hope to see you tomorrow too. See you. Proti nim tam vidím Francouzky, Argentinky. Ano, tenhle souboj můžeme nazvat takovou multikulturní řeží. 7 on each side now. Seven fighters on either side now. So that's the standings. Se znovu na věc. Pardon me if I appear confused. I am utterly confused. That's the nature of all versus all. I admire the fighters for knowing who belongs to them and who doesn't. Czech fighter going down there after a few hard shots. Ale odtud to jde až v té poslední řadě. Ano, hlavně, že se tyhle bojovnice pořádně řežou a jdou do sebe. Opravdu naplno. Petře, když se tak dívám na tuhle bojovnici z Argentiny, tak bych se s ní nechtěl hádat, kdo bude umývat večer nádobí. Ano, ta by ti to velmi brzy vysvětlila. I think the best thing is if I leave this action uncommented. Just enjoy what you're seeing. Tam v rohu se nám ještě mydlí Nizozemka, jestli tuším správně, s Argentinkou. A na place stojí ještě Finka s Francouzskou. There by the Israeli fighter to avoid the tackle. Hard shots there to the head of the Israeli fighter. Maršálové tady mají těžké rozhodování. Samozřejmě povoleno je téměř vše, ale tam usadilo hrazení. And down goes the French fighter. Hrazení se pokouší Argentinka skolit k zemi Němku. Hard shot to the face with the shield. And if I were the supporters, I'd get away from that list now. A teď už nám zůstávají v kolbišti pouze dvě Will we see yet another Westside victory? Argentiny. Tak je pojďme podpořit. And off comes the GoPro camera. Who will win this fight? A teďka má vítězství blíž Izraelka, ale už zase ne. And just listen to the chants in the crowd here. Argentinka se tam posadila na jednu bojovnici, ale nevstala. Nedotkla se tedy země a může pokračovat. Ale bitva trvá už velmi dlouho a musí být velmi náročná pro obě The bojovnice. fans here in the stands definitely in favor of the Israeli fighter there. Brnění. V tom se pohybují v bojišti. Pojďme děvčata podpořit.
but the two seem to be gassing after this long and hard round. And that's the win for the Westside. Ano, Petře, dnes večer bude zřejmě v Tel Avivu veselo. Now some acclaim from the fans, and I can see the Australian getting geared up again. So it looks like we're going to see another round of action. So far the Westside have taken 3 victories out of 3 fights. And the fans here in favor of the Australian fighter, Sky Bunny. She's delivered a few devastating shots earlier on. Now she's taken a round of break and now she'll be getting back in. I see 6 fighters on the Westside at the moment. Okay, I have here 2 boys from the USA, and they want to tell something to our ladies. From us to you, sweet Americans, I'm very drunk, kick some ass. Okay, thank you very much. Mám tu vzkaz od lehce ovíněného Američana, který děvčatům vzkazuje, aby si pořádně nakopala zadek. Oj, oj, oj! Oj! Tak opět se tady opět slyšení. And now the Australian Sky Bunny changing sides, switching sides to the east side to try and make up for the fact that that's 7 versus 6 now. Tak na jedné straně, jestli se dívám správně, máme po 2 Američankách, po 2 zástupcích. And here we go, Česka. east side versus west side. Dokonce po 3. The 4th round in the women's all versus all. Ano, fanděme našim českým zástupkyním. Holky, pojďme do toho. And a good shot again from the Australian. Ano, teďka jedna z českých zástupkyní tam řeže Američanku sekerou do hlavy, to
trying to get the takedown on the Czech fighter. Nice defense there. And down goes the Czech fighter. And just look at the strength there. Která se velice obratně ohání sekerou. To znamená, že kdybyste chtěl někdo naštípat dříví na zimu, můžete se zastavit. No, corre, corre. A Češka se sekerou si vybírá další oběť. And down go Austria and the United States. Australia and the United States on the ground. Czech fighter disarmed and down she goes. A bohužel ale končí v boji. And that's a win for the East side. To už zřejmě konec. Ano, máme vítěze, ale potlesk si zaslouží všechna děvčata. Ano, samozřejmě. Byla další opravdová středověká řeš. And again, I have here our friend from America. Excuse me, are you satisfied? Oh my God, yes. That was fantastic. Ano, přesně tak, jenom to přeložím, sice není asi moc potřeba, ale můj bože, to bylo fantastické. Some of the fighters still struggling to get back to their feet after delivering an amazing all versus all fight. Where are you from? I'm from Estonia, Great. So did you come And here I think as the a Australian supporter really of became a Team fan Estonia? favorite here with her. of course. But actually, I'm coming for one girl. She's from Russia. She's name is Galia. She's Russia too, Galina. So I support her. Do you like watching all versus all female? And how is it different from watching male fights? If be true, I like one by one because it's rules a little bit different. It's not like it's like real fight because it's count only points and you see clear fight with a sword. How about one versus one duel females? Have you seen it? Who seems to be strong? Russia, of course, Russia. Russia is best. Which male teams do you support and why, apart from Team Estonia? I don't know. Maybe Israel because of our friends. Thank you very much. You're welcome. On the west side, still standing in the list, one fighter on the east side currently, the Argentinian there. Vypadá to, že dámy stále nemají dost a postupně skládají další družstva, aby na sebe vyrukovala v dalším boji všichni proti všem. Yes, we have here some other girls who wants to kick somebody else. And the fans are shouting for Sky Burney, for the Australian, to take the field once more. She seems to be exhausted. Интервью, да ты... Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, откуда вы и какова ваша роль здесь на битве наций? Мы с Украины, приехали с Харькова, мы помогаем бойцам чувствовать себя хорошо, делаем массажи для участников, которые участвуют в боях. Вы первый год на битве наций? Нет, второй год уже. Первый год мы были в Хорватии, теперь приехали сюда, в Прагу. Какие самые распространенные травмы и как вы пытаетесь помочь бойцам?
Ну, вы знаете, травмы, больше по травмам врачи помогают им. Мы их просто восстанавливаем, подготавливаем перед боем, или после боя они к нам приходят и просят о помощи, чтобы мы немножко, чтобы мы их немножко хотя бы расслабили. Вы помогаете абсолютно всем бойцам, все могут обратиться к вам.